Servus Leute, willkommen zu Another Code Recollection. Hat ein bisschen gedauert, ich weiß, die Woche war nicht ganz einfach. Und ich habe auch zugeben mehr in Shorts gesteckt an Zeit als in lange Videos. Aber keine Sorge, die langen Videos verschwinden nicht. Es geht mit Another Code definitiv weiter, wie ihr seht. Und es wird auch zu Ende gebracht. So, wir haben den Kranich letztes Mal noch gefunden. Ich erinnere mich. Vor dem ich so gewarnt wurde und ich habe ihn gleich gefunden. Der Geist des... Ich habe nicht gelesen. Egal, wir lesen jetzt hier erstmal. Ich habe einen verpasst. Hä? Das ist doch die große Villa, oder? Aber da komme ich doch gar nicht rein. Wie kann da die 3 sein, wenn ich da gar nicht reinkomme? Oder ist der... Weird. Egal. Der Geist des Musikfestivals. Nach einer Jam-Session bei Bob hat mir Rex eine interessante Geschichte erzählt. Vor langer Zeit hatte Crusoe Resort geplant, eine Konzertbühne zu bauen und dort ein Musikfestival abzuhalten. Das Leitthema hätte Harmonie zwischen Natur und Musik lauten sollen. Michael, der Präsident der Resortfirma, wollte damit natürliche Schönheit und den Zauber von Lake Juliet mit anderen teilen. Er wollte mittels Musik verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und zu bewahren. Rex ist ebenso ein Musikliebhaber und Umweltbeschützer. Daher war er Feuer und Flamme für diesen Plan. Er bot sogar seine Hilfe an. Auch mir gefällt die Idee außerordentlich. Wenn sie jemals wirklich wird, würde ich gerne mit Rex und Bob eine echte Band gründen und auch mal auf der Bühne stehen. Leider wurde Crusoe Resort abgebrochen und die Pläne für das Musikfestival wurden ebenso eingestampft. Es war niemals mehr als ein Traum. Rex sah sehr traurig aus, als er an diese Zeiten zurückdachte. Er meinte, das hätte ein Festival für die Ewigkeit werden können, wenn sie es nur durchgeführt hätten. Damals war mir das gar nicht bewusst, aber ich muss zustimmen. Es ist zu schade, dass es nicht hat sollen sein. Heute ein Musikfestival am See nicht mehr als ein schwacher Traum. Aber vielleicht nehme ich eines Tages Ashley und Jessica auf ein anderes Konzert oder Musikfestival mit. Ich frage, welche Art Musik Ashley mir gefällt. Ich hoffe, sie hat meinen Musikgeschmack geerbt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber witzig, wo die 3 sein sollen, ne? Zapfhahn. Anscheinend gibt es ja auch Alkohol. Der trinkt hin und wieder auch mal was. Ich frage mich, wie oft er dafür wohl hierher kommt. So, wir sollen aber tatsächlich eigentlich Bilder angucken, ne? Hat sie gesagt. Mit den Marken kann ich mir Kaugummis ziehen. Ja, aber wozu? Bob's Food Hut. Kann ich das lesen? Nö. Chief Salad, Chili Dog, Hot Dog, Salmon Rice Burger, Chicken Salad, Apple Pie, Pecan Pie, Sweet Potato Pie. Delivery and Catering available. Okay, nur Personal. Das ist der Personalraum. Da sollte nicht reingehen, ohne Erlaubnis zu fragen. Ja. Ach, da hinten sind die Bilder. Okay. Kann ich das Cool Pop lesen? Ist hier irgendwas drauf? Gewürze. Ich fange in letzter Zeit an, Senf und scharfe Soßen immer mehr zu mögen. Das heißt, weil ich erwachsen werde. Ich bin erwachsen. Ich mag Senf und scharfe Soßen auch nicht. Also nein, Ashley, tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, das ist das Original Cool Pop Logo, das sie ganz am Anfang genutzt haben. Ich weiß noch, Papa hat gesagt, dass es damals nur eine einzige Geschmacksrichtung gegeben hat. Nochmal die Speisekarte und hier sind Fotos. Foto eines Mannes. Ist doch Bob, oder? Ein altes Foto. Oh, wow, it's Bob. Hab ich ja gesagt. He's so young. I feel like I've seen that food stand somewhere before. Erinnerung! Thank you. Huh. Japanese food that uses salmon. Well, rice balls with salmon are probably my favorite. I just remembered. Mom got food from this stand. Oh, that's me from a long time ago. I was a bit more handsome then, eh? When was this taken? This was before I had the food hut, so about 13 years ago. 13 years ago. This fine diner started out as a humble food stand. I wanted a convenient way to sell my burgers. I'd set up shop wherever there were tourists. Sold hamburgers every day. What changed? Well, it's not exactly that the burgers weren't popular, but they lacked that special something. Never sold out. I started thinking and realized what was missing. I needed a centerpiece, a real showstopper. Oh, I know. You're talking about the salmon rice burger, aren't you? Bingo! Of course, I didn't come up with it all by my lonesome. It's quite the funny story, in fact. One of my customers inspired it.
They gave me a tip that led to my greatest invention. Eine meiner Kundinnen. Who was the customer? She was a tourist who came to visit the mermaid statue. Now that I think about it, her eyes were just like yours. Had a young girl with her. She said she was meeting an old friend by the clock tower. Also hat er den Tipp von Sayoko bekommen. A customer gave you a tip? Yep, a fine tip indeed. I've been pondering how to use the salmon I caught in the lake. I wanted to make some sort of specialty. But back then, all I could make was hamburgers. I tried a few different salmon burgers, but I couldn't quite nail the level of quality I was looking for. As I'm racking my brain over it, a woman came up to the stand. She mentioned she was Japanese. I thought she might have a good idea for a recipe. She was Japanese? And I'll never forget what she said. Rice balls with salmon are probably my favorite. She said you take the rice and ball it up around the fish. That was my eureka moment. Maybe salmon goes better with rice than with bread. So how about I try using rice for the bun? After that, I needed to puzzle out the best way to cook the fish. So after a little trial and error, the salmon rice burger was born. That's quite the story. It must have been Mom who gave Bob the tip. But who was Mom meeting at the clock tower? Das werden wir mit Sicherheit noch herausfinden und ich habe da auch schon einen leisen Verdacht. An old friend? Who could that be? Dann denk mal genau drüber nach, Ashley. Ich hab da so einen Verdacht, aber warten wir es mal ab. So, next Foto. Gerahmte Fotos hängen an der Wand. This may be the first time I've seen Dad having fun. The three of us first hit it off when we started talking music. Nowadays, we're fishing buddies. Über Musik sprechen. You all talked about music? Does my dad even like music? Does he ever? In fact, when he was younger, he dreamed of hitting it big. He's no slouch on piano, you know. I didn't know, actually. I can't believe he can play piano. He told me he played keyboard in a rock band back in the day. Rex and I were crazy about the guitar, same as Tommy. We all got pretty jazzed up going on about those days, so the three of us tried jamming together. No, seriously? Why would Dad hide that from me? Angelfreunde. Do you go fishing with my dad a lot? Oh yeah, the three of us go out all the time. I taught them everything they know. Of course, your dad and Rex are still beginners, but they seem to be enjoying themselves all the same. I had no idea. Lass uns das gucken. Ja, doch, geht noch. Mal gucken, ob ich noch sichtbar bin, weil die Sonne auch verschwindet. Und ich hatte Papa sitzt nur in seinem schwach beleuchteten Raum und forscht vor sich hin. Aber er hat wohl Freunde. Der ganz normaler Mensch. Oh, that was so good. How was it, kiddo? Meet your standards? Yeah, I've never had a burger like that. I would like fish a lot more if it all tasted like that. Very good. Ready to go, Matthew? Yup, I feel a lot better. Come back soon, Ashley. Got it? I will. Hey, Tommy, Janet, I'm heading out. See you later, Ashley. See ya. Good luck with practice. Thanks. Let's hurry back to your dad's cottage. Right. We'll use his computer to look into the pollution. So. Aber. Wieso ist die 3 in oder an dem Haus? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, aber egal. Schon wieder Cutscene. Wir werden beobachtet. Ashley. Oh, Huh? Ashley, come on. Ryan? Go on ahead, Matthew. I'll catch up. Okay. Sorry to surprise you. I wanted to speak, just the two of us. This is my cottage.
Let's talk inside. Ich traue ihm nicht. Vor allem will ich nicht mit dir sprechen. Ich möchte mich jetzt umgucken bei dem anderen Haus. Das ist doch noch so ein Ding. Dann ganz kurz geguckt. Ich kann ja, wenn ich draufgehe, auf die Dinger gucken, wo die sind. Ah, okay, aber da sehe ich noch keinen Hinweis für. Okay. Das macht mich ein bisschen kirre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Okay, was ist Ryan? Wow, it's so minimalist. I have no need for possessions. I don't spend much time here. Ich muss trotzdem mal ganz kurz das große Licht anmachen, Leute. Ich bin auch ein bisschen zu unsicher. So, das war schon besser. Too busy at work, huh? Sounds familiar. So. Hey, bleib da, Controller. Something like that. But perhaps not as busy as you. What do you mean? Are you not? You've been wandering all over Lake Juliet, haven't you? I guess you've seen me around. I have. I'm looking for my friend's dad. Is that so? He disappeared 5 years ago, so I'm trying to help my friend figure out where he went. We found a lot of information, but nothing really helpful yet. I see. I guess it sounds weird when I say it like that, huh? No, it's understandable. Would you tell me your friend's name? Matthew Crusoe. Crusoe. Is this friend of yours related to Crusoe Resort? You know about it? I do. It's not a secret. I believe everyone in town is familiar. Alle im Ort? You said everyone knows about Crusoe Resort. Well, if they do, nobody seems to want to talk about it. Is that so? Dan the forest ranger said that something bad happened. He wouldn't give me any details, though. There is a likely reason why they can't talk about it. Sometimes we know the truth, but wish to hide it. Do you know something? If you do, you have to tell me. You and I are a lot alike. What? I believe that since meeting you at the campsite. We have many things in common. We both lost a mother. We both treasured Sayoko. And we both have a strong desire to learn the truth. Stop changing the subject. Tell me what you know about Crusoe Resort. There's nothing for me to tell. Nothing you don't already know. The accusations that the resort polluted the lake are false. Really? The resort's not responsible? That's correct. Then who's to blame? Who framed Crusoe Resort for the pollution? Now that you will learn in time. I'm getting a little headachy. What's going on? My head feels fuzzy. You must be exhausted. Don't push yourself too hard. Curiosity is not a sin, Ashley. But don't forget, the real reason you came to Lake Juliet. There's someone waiting here for you. Ryan, I gotta get to my dad's. Matthew must be worried about me. I understand. Ich trau dir nicht, Kollege. Du bist böse. Zumindest gibst du so richtige Villain-Vibes von dir. Wo geht's hier raus? Da? Siedlung. Kann ich mich noch umgucken? Ich kann. Oh, das ist interessant. Das ist in der Tat sehr interessant. Das ist ein ziemlich großes Bücherregal für so wenige Bücher. Ich hatte mir immer gedacht, bei Forschern zu Hause würden sich Bücher bis zur Decke stapeln. Ja, nicht unbedingt. Ein Kleiderschön, das ist nicht so spannend. Sieht recht gewöhnlich aus, aber er passt zum Zimmer. Aber hier hängt keine Kleidung. Vielleicht hat er sie in einem Schrank. Das ist nicht sein Haus. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht sein Haus ist. Oh, cooler Sitz. Ich habe mal eine Werbesendung drüber gesehen, ob er wirklich alles kann, was da behauptet wurde.
Ryan hat ihn wahrscheinlich auch im Fernsehen gesehen und sich dasselbe gefragt. Ich bleib dabei, das ist nicht unbedingt sein Haus. Okay. Ja. Da war noch eine andere Tür, die wir untersuchen können. Wir schauen uns hier natürlich grundlegend und gründlich einmal um. Wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwas Spannendes zu finden für uns. Und die will ich nicht reden. Schlafzimmer. Ryans Schlafzimmer muss hier drin sein. Es ist unmöglich, an einem Schlafzimmer und hab's zu drehen. Ja, gut. Da hast du recht. Und dann gehen wir wieder raus. Tschüss. What's that? Eine Rolle. Oh, this? It's beautiful. It's a kaleidoscope. A memento of my mother. It's broken, but you can still see a cherry blossom in it. Looking through this always made Sayoko miss Japan. My mom used this? Erinnerung. What's wrong? I remember my mom holding this. War das gerade sein Grabstein? Also ist das hier gar nicht Ryan? Sondern jemand, der vielleicht die Erinnerung von Ryan hat? Oh. Also das wäre aber das, uff. Did you meet up with my mom 13 years ago? No. But I remember it. Is it possible that this memory from 13 years ago is from a different place? Was? What? Your hippocampus myelinates so rapidly, and yet, despite your superb neural pathways, you are still susceptible to false recall. I have memories that I recall incorrectly too. I fell gravely ill when I was young. My father treated me. That was when I first met his assistant, Sayoko. Really? The treatments were painful, but Sayoko kept my spirits high. I'd give her this kaleidoscope before each session. And afterward, I'd wake up, and there she was. She'd hand me the kaleidoscope, smile. You were so brave, Ryan. Your mom was watching over you, I'm sure. But one day, I awoke to find myself alone. Sayoko should have been by my side. Surely that's a false recall. I had no idea. I'm glad we had a chance to talk. Yeah, me too. See you later. Jetzt bin ich gerade super verwirrt. Aber ich bin sicher, das wird ich einfach noch aufklären. Huh? We're seriously going? No complaining. Hey, Ashley! I thought you were going to your dad's. How'd you end up here? Oh, just taking the scenic route. So you're free. Then you should come with us. Wait, what? Where? Elizabeth's place. Why me? Strength in numbers. What? We're going to get to the bottom of this Elizabeth situation. Like, ask her why she doesn't come to practice. Aren't you curious? A little, but... Then it's settled. Yeah, come with us.
Ich sorge mich um Matthew. Ihr lasst mir ja keine Wahl. Ja, eigentlich müssen wir zu Matthew, ne? Eigentlich müssen wir zu Matthew. Könnt ihr einfach sagen, wir gehen jetzt woanders hin? I don't know. I have a friend waiting for me. Is that the kid you were with at Bob's? Yeah, Where's he at now? waiting at my dad's cottage. Oh, he'll be fine. It's not like he's a little kid. Well, sure, but Our band's future is at stake. Please come with us. okay, fine. Also war es im Endeffekt egal, was wir sagen. But I can't keep my friend waiting much longer. I knew you'd understand. Now, let's go, go, go. Kommen wir jetzt in die große Villa rein? Ja! Okay, dann hätte ich trotzdem die Kraniche umgedreht, sage ich ganz ehrlich. Dass das im Diner die 3 ist und hier die 4 raus. Egal. Ja, dann gucken wir mal, ob wir ihn finden, ne? Den Kranich. Ugh, it's useless. I don't get a word of this. Ugh. If we don't find anything today, you have to go back to your uncle's for now. We're running out of time. Mach keinen Blödsinn, Matthew. Er wird Blödsinn machen, oder? Er wird safe Blödsinn machen. Speichern? Ja. Okay, wir haben ein neues Kapitel in der nächsten Folge, Leute. Das heißt, ich mache hier mal Schluss und wir starten frisch mit dem nächsten Kapitel in der nächsten Folge. Ich bin megamäßig gespannt. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs dabei sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, im Kanal sehr helfen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.